talking about phenols. Phenols are also one of the secondary metabolite. Right? So what are these phenols or phenolic ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಿನಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ phenolic compounds phenolic compounds ಆಯ್ತಾ phenolic compounds ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. These phenolic compounds, they are composed of one or more aromatic benzene ring. Aita? Benzene ring is nothing but C6H6 ring. Aita? These benzene rings comes under aromatic compounds. Benzene ring na aromatic hydrocarbon anta ಹೇಳ್ತೀವಿ organic chemistry ನಲ್ಲಿ. And this benzene ring will have minimum one hydroxyl group attached as functional group. That I will show you. This is the benzene ring. As you all know, benzene has 6 carbon atoms. The chemical formula is C6H6. So this benzene, benzene ge there is a one bond ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎನಿ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ then that compound is called as a phenol. Benzene with hydroxyl group is called as a phenol. Aita? So ಈ phenolic group of phenols, this is seen in most of the plants that I will tell you later. So coming to a small introduction, phenolic compounds are ubiquitously distributed. Hello? Any disturbance? Hello? ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿ. Phenolic compounds are widely distributed phytochemical. It is most of the plantations. In plantationally, it also includes fruits, vegetables. Aita? Yeah. So they are secondary metabolites, and these secondary metabolites are synthesized. This particular phenolic groups are synthesized through chymic acid and phenyl propanoid pathway. There are different pathways, but in your syllabus pathway description is not required. Okay, just keep it in your mind. This phenolic group is synthesized from chymic acid and phenyl propanoid pathway. And phenolic compounds, they are a group of small molecule. They're characterized by the structure having at least one phenol unit. Aita? One the phenol unit irlebeku in polyphenols. This is the phenol unit. Aita? So coming to the definition, what are phenolic compounds? They are compounds, they having one or more hydroxyl group attached directly to an aromatic ring. It is an aromatic ring, and phenol is the structure upon which the entire group is based. Aita? So the aromatic ring in this case is of course benzene. Aita? So benzene ring ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು OH group attach ಆಗಿರಬೇಕು.
I don't know how many of you remember your chemistry, basic chemistry, but I'm going to teach you because a few things you should know to understand phytochemistry. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಯಾ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಎಡ್ಜಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಎಡ್ಜಸ್ ನ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಆಸ್ ಸಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಯ್ತಾ. ಇದನ್ನ ಸಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಯ್ತಾ. ಸಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಈ carbon atom will have 4 bonds 1 2 3 4 aita. Every corner is having C, so it is C6. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಂಬರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಇದಾಗಿ. We can number the carbon atom. Let me take this as a C1, C1, C2, C3, C4, C5, C6. Aita? So every carbon is having fulfilled by 3 bonds, H bonds. So we will write H here, H here, H, H, H. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 2 3 4th ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ OH ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿನಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಹೆಚ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಎನಿ ನ್ಯೂ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯಿನ್, ನ್ಯೂ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯಿನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಮರ್ತೋಗಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರಷಿಂಗ್ ಅಪ್ ಯೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್. ಈ ಫಿನಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ವೇರ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಫಿನಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್? They are, as I said you, they are normally usually seen in the nature, in plant system, plant kingdom. Okay, so there is a phenolic group called as tyrosine. Okay, it is called as tyrosine, and one of the standard amino acid found in most protein. It is an phenol, which is it is seen in an amino acid of all the proteins. Most of the protein what we are intaking, it has an amino acid called as tyrosine, and this belongs to a phenolic group. And Nastya, do you have any doubt? No, ma'am. No, you raise your hand, that's why I'm asking. No, ma'am, I'm getting what you're talking. Yeah. Coming to, please you keep yourself mute. That is better. Instead, if I put you all in the mute, you cannot ask me any doubt. Okay, I have to unmute you, so that will be a big thing. Okay, better yourself. Coming to natural source of phenols, tyrosine. As I explained this tyrosine part, please everyone put it yourself in into mute. Next one is epinephrine. Epinephrine is an adrenaline. Okay, it is a stimulating hormone. It is produced in adrenal medulla in the brain. Okay, ಇದೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್, ಇದು ಫಿನಾಲ್, ಇದನ್ನು it comes under hormone ಆಯ್ತಾ. Serotonin, it's a neurotransmitter in the brain. Urushiol ಆಯ್ತಾ, and irritant secreted by poison ivy to prevent animals from eating its leaf. So there are many more complex phenols used as flavoring and aroma are obtained from essential oil of the plant ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಯ್ತಾ, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್, ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್, ಇದ್ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಫಿನಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಫಿನಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಫಿನಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಏನೇನು ವೆರೈಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು
ವೆನಿಲಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತೀವಿ ಆಯ್ತಾ, ವೆನಿಲಾ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂತೀವಿ, ವೆನಿಲಾ ಕೇಕ್ ತಿಂತೀವಿ ಆಯ್ತಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವೆನಿಲಾ? ವೈ ದಟ್ ವೆನಿಲಾ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ strong pungent? Because it has an active ingredient called vanillin. Vanillin is an active principle. ಈ ವೆನಿಲಿನ್ ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತಾ, ಅದು ವೆನಿಲಿನ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಆಯ್ತಾ. ವೆನಿಲಿನ್ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನಿಲಿನ್ ಇದೆ. I get it to BNU and I will show you what is vanillin, how it smells anta. Aita. So it is extracted from vanilla and it is isolated from vanilla bean. It one the active ingredient, main active ingredient which is giving that aroma, strong aroma, vanillin. Aita. And methyl salicylate, and which is a characteristic minty taste. Because of methyl salicylate, you're getting minty taste in wintergreen. Aita, minty taste and odor is isolated from wintergreen plant. And menthol is an active ingredient which is extracted from mint leaf. Menthol is the only active ingredient which is giving that refreshing smell, that freshness smell. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದ ಮೆಂಥೋ ಫ್ರೆಶ್, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಲ್ ಮೌತ್ ಫ್ರೆಶಿಂಗ್, all mentha anta, because the active ingredient name is menthol. And other phenol obtained, thymol, eugenol, ಇದೆಲ್ಲಾನು phenol. menthol it's a phenol ಆಯ್ತಾ. menthol isolated from thyme, eugenol isolated from clove ಆಯ್ತಾ. So these are eugenol is seen in varieties of compounds, varieties of sources are there ಆಯ್ತಾ. thymol ಅಷ್ಟೇನೆ, ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಥೈಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಇಟಾಲಿಯನ್ ಹರ್ಬ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಥೈಮಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಅದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಯುಜಿನಾಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆಸ್ಟರೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಲ್ಯಾಮಿಯೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯುಜಿನಾಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಕ್ಲೋವ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ, ಮೊಗ್ಗು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಲವಂಗ. ಲವಂಗ ಕ್ಲೋವ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. ಆ ಕ್ಲೋವ್ ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿರೋದು ಯುಜಿನಾಲ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಆ ಯುಜಿನಾಲ್ ಇಂದಾನೇ ಅದನ್ನ ಟೂತ್ ಕೇರ್ಗೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಟೂತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಈ ಯುಜಿನಾಲ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಫೈಟೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಇದು ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಯುಜಿನಾಲ್ ಆಯ್ತಾ. This is a small introduction about phenols. Where and all do we see phenols ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. So category, coming to how these phenols are categorized ಆಯ್ತಾ. ಫಸ್ಟ್ ಬೈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಏನ್ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದರಿಂದ ದಿಸ್ ಫಿನಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಒಂದು ಫಿನಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಫ್ಲೆವನಾಯ್ಡ್ಸ್, ಟ್ಯಾನಿನ್ಸ್, coumarins, lignans, quinones, stilbenes, and curcuminoids. It is only based on chemical structure. Based on the chemical structure, these are the different types of phenols we can observe. Phenols are divided into these many subgroups. Aita? So second category ಏನಂದ್ರೆ based on its occurrence. Aita? The how it is present. Based on its occurrence, the phenol is categorized soluble or a bound form. Soluble form, aita. It is seen in the plant kingdom. Their most soluble phenolic compounds are synthesized in intracellular. ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು soluble phenols ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ. These compounds are synthesized in the intracellular endoplasmic reticulum of the plants and stored in vacuoles. Aita? And second type adralline occurrence, based on the occurrence, there is a second type that is called bound phenols. Aita? Bound phenols, they are formed by the transportation of soluble phenolic compounds to the cell wall, which are then conjugated with
cell wall macromolecules, cellulose, and via ester and glycosidic bonds. Aita? And this phenols helps in the formation of cell wall formation. Aita? So last one banditu recent studies they say that these now phenolic compounds of sprouted grains, this is a piece of information I would like to give. These are the only two forms of phenols that are based on the occurrence on the soluble ಇನ್ನೊಂದು bound phenolic compounds. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಏನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಪ್ರೌಟ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಳುಗಳು ಆಯ್ತಾ, they have increased phenolic compounds comparing their raw grain counterpart. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಣಗಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಏನು ಕಾಳುಗಳು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ವೆನ್ ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪ್ರೌಟ್ ಆ ಜುವೆನೈಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ phenolic compounds are very high. Maybe these phenols have very good phenols are actually whatever we are talking about antioxidants today. Aita? Most of the antioxidants comes from phenolic groups. Aita? So maybe that is the reason we see a lot of good phenolic compound in sprouted grains. And coming to ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಔಟ್ಲೈನ್. phenolic compounds ಆಯ್ತಾ, flavonoids ಅಲ್ಲಿ there are different types of flavonoids: flavones, anthocyanins, isoflavones, flavones, chalcones, quercetin. ಆಯ್ತಾ, these are the different types. Catechin ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು we see in tea leaves ಅಲ್ಲಿ. Isoflavones ಅಲ್ಲಿ again there are two types. ಆಯ್ತಾ, flavones ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು flavones ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆನಿಯನ್, ಗ್ರೀನ್ ಟೀ, ರೆಡ್ ವೈನ್, these are the source. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ phenolic acids ಅಲ್ಲಿ there are tannic acid, ellagic acid, vanillin. And hydroxycinnamic acid, the third type is hydroxycinnamic acid. And this we ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಫಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ferulic acid, chlorogenic acid, curcumin, coumarins. These are the things we observe. This comes under hydroxycinnamic acid. Aita? Last one is lignans. They are found in flax and sesame seeds. Aita? Sesame andre ಎಳ್ಳು ಆಯ್ತಾ, ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ seeds I don't know in ಕನ್ನಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತಾ, ಬಟ್ ಸೆಸಮೆ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಳ್ಳು. ಎಳ್ಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿಲ್ಲ, ಕರಿ ಎಳ್ಳು, ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎನಿ ಎಳ್ಳು. ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಸಮೆ. ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಳ್ಳು ಒಂದೇನೇನೆ. ಅದನ್ನ ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳು ಬಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ, ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಳ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕರಿ ಎಳ್ಳು, ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು. ಕರಿ ಎಳ್ಳನ್ನ ಉಜ್ಜಿದಾಗ ಬಿಳಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಗ್ನಾನ್ಸ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ there are categories, but scientists they have grouped based on the number of carbon atoms. ಆಯ್ತಾ, based on the number of carbon atoms and the functional groups that is attached. Phenolic groups are different type. ಆಯ್ತಾ. So they're classified in a number of ways. There are different types of classification. Just two types I already explained. Aita, Harborn and Shimons in 1964 they classified the phenolic groups based on the number of carbon molecules. It is only based on the number of carbon molecules. This is one of the famous classifications for phenols. Aita? So these first two ಈ chemical structures na valid ತಗೊಳ್ತಾರೆ. This is not that important. It is a piece of information I wanted to give you. Even like this they can soluble phenols ಮತ್ತೆ bound phenols ಅಂತ ಇದೆ. But this chemical structure and the based on the number of carbon atoms, these two classifications are most important. And ಇವಾಗ
C6 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ C6 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ benzene ring attached with a hydroxyl group, that is C6. ಆಯ್ತಾ? So simple phenols, whichever is having a simple benzene ring with one phenol, they comes under simple phenolics. ಆಯ್ತಾ? So these are all different types. I will teach you in further slide. You just ಈ classes na ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ because we will study every class. Phenolic acid and related C6, C1. C1 ನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ they are called as phenolic acids related compounds. C6, C2. Acetophenones and phenyl acetic acid. C6, C3, cinnamic acid, cinnamyl aldehyde, cinnamyl alcohol. ಆಯ್ತಾ? C6, C3 ನ coumarins, isocoumarins and chromones ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ, ದೀಸ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಸ್. ಇವಾಗ ಆಯ್ತಾ? C15 ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಸ್. ಮೆನಿ ಫಿನಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಮೆನಿ aromatic rings are attached. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 15 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು another alternative class ಇದೆ. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು alternative class has been Swain and Bath Smith 1962 ನಲ್ಲಿ he categorized group the phenols from common and less common category. ಆಯ್ತಾ? These two divided the phenols based on common and less common category. And Rebo Gayon group in 1972, he grouped the phenols into 3 families. Based on the family, he grouped. Aita? First one is widely distributed phenols, ubiquitous to all plants or of importance in a specific plant. Ubiquitous to all plants, and it's a phenol that is something commonly seen in most of the plant. Aita? And or some phenols that is a very characteristic, a striking feature specific to one particular plant. Aita? That is based on widely distributed. Phenols that are less widely distributed or limited number of compounds known. And last one is phenolic constituents present as polymer. Polymer agi phenols alli present agide anbite. Aita? This is another classification. Coming to classes of phenols. ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ, this is the description I will be giving. Simple phenolics. We'll start with simple phenolics. ಆಯ್ತಾ? What are simple phenolics? They are, okay, you should know now. First I will read out, later I will explain. Ortho, meta and para nomenclature refers to 1, 2. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ನ ನಾವು ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇದು C1, C2, C3, C4, C5, C6. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ C1, C2 ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆರ್ಥೋ. ಓಕೆ? Ortho. The C1 and C2 ನಲ್ಲಿ R is nothing but one functional group. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು OH ಆದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎನಿಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ C1 ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ R ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಆರ್ಥೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. C1, C3. 3 ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ C1, ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ C1 ನಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೋಡಿ, C3 ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ನಾವು ಮೆಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. C1, C4 ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾ. ಆಯ್ತಾ? C1, C3, C5 it is called metatri. C1, C3, C5 it is called as metatri. And C1, C2 and C6
and we use the prefix vis tri or vic tri. ಆಯ್ತಾ? Vic tri. Hope you all understood this. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬಯಾಲಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ದಿಸ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಆರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ. R1 ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, R2 ಅಂದ್ರೆ ಅನದರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸಿ ಆರ್ಥೋ ಮೆಟಾ ಪ್ಯಾರಾನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಮೆಟಾ ಟ್ರೈ ವಿಕ್ ಟ್ರೈ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, R1 is different, R2 is different, or R1 R2 can be same also, another OH group it could be. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಥೋ ಮೆಟಾ ಪ್ಯಾರಾನ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನೇಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ನೇಮ್ಸ್ ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಫಿನಾಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಯು ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ನೇಮ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಫಿನಾಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಕರೆನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯ್ತಾ? Resorcinol is one example. Resorcinol. ಆಯ್ತಾ? Actually, resorcinol is a common name we are calling it as. ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ, actually it is a meta dihydroxylate. ಆಯ್ತಾ? or one, ಇದು IUPAC ನೇಮ್, ಇದು 1,3 dihydroxy benzene. ಆಯ್ತಾ? it's a benzene. OH is nothing but hydroxy group. ಆಯ್ತಾ? 1 ನಲ್ಲಿ hydroxy group ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 3 ನಲ್ಲಿ hydroxy group ಇದೆ, and it has a benzene. Okay, so first functional group ಅಲ್ಲಿ lowest carbon ನ first ನಾವು ನಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? followed by higher carbon. so 1,3 ಎಷ್ಟು hydroxy ಇದೆ? it is the same group, functional group, dihydroxy benzene, or it can be called as, instead of ಇದು ಮೆಟಾ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ 1 and 3 ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಮೆಟಾ ಡೈಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫಿನಾಲಿಕ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫ್ಲೋರೋಗ್ಲಿಸಿನಾಲ್. ಫ್ಲೋರೋಗ್ಲಿಸಿನಾಲ್ ಆಯ್ತಾ? the same 1,3,5 ಇದರಲ್ಲಿ 3 hydroxy group ಇದೆ. so it is a trihydroxy benzene, or it can be called as meta trihydroxy